So next is about unit 3. Now unit 3 it's about supply. So already we saw about demand. So supply is again somewhat a related concept only that we are going to see in unit 3. So in the unit is all about supply. So here we will see about meaning of supply. Just a minute. So here we will see about meaning of supply, an example of determinants of supply, elasticity of supply, law of supply. So already நம்ம வந்துட்டு demandலையும் பார்த்திருப்போம் regarding elasticity of demand. Similarly we have a concept called elasticity of supply over here, and then movements along the supply curve, shifts of the supply curve, and concept of elasticity of supply, and how demand and supply interact to determine price. So introduction. In the market economy, supply it is contributed by sellers. So sellers will determine the supply. Sellers individual either proprietors or firms, it can be governments, it can be companies also. And supply is an amount of good or service that producers are willing and able to offer at various prices. So a particular price offer sellers. So that is called as supply. Or particular price quantity of goods and services offer பண்றதுக்கு வில்லிங்கா இருக்காங்களோ அது அந்த குவாண்டிட்டி தான் நம்ம சப்ளைன்னு சொல்றோம். And 3 important points about supply. First thing is that it refers to what firms offer for sale, not necessarily what is sold. So எவ்வளோ சேல் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக அப்படிங்கிறது கிடையாது, எவ்வளோ ஆஃபர் பண்ணுறாங்க at particular price அப்படிங்கிறத சப்ளை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 100 யூனிட்ஸ் சேல் பண்ணியிருக்காங்க, பட் they are willing to offer for example 1000 units at a particular price, and that is what we call as supply, not necessarily what is sold. And supply it involves willingness and ability of supplier or seller to sell those goods, and in the supplier will definitely be affected by the production cost. So production cost definitely on the supply effect. For example, production cost will increase, product or price would definitely increase, and in that case supply will reduce. And supply is a flow concept. So demand and supply both are flow concept. What do you mean by flow concept? Flow concept we are measuring this over a period of time. For example, over a day, over a week, over a year, etc. It's not at a particular point in time. Let's take for example, if a balance sheet is a static concept. That means that it's measured at a particular state, at a particular date. For example, as on 31st March, we have the picture, that is balance sheet. We have the picture of financial position of the entity, and that is called as balance sheet. For example, if P&L it's a flow concept, which means that for example revenue, expenses, is measured over a period of time, maybe over a week or over a month, etc. And accordingly, whatever profit that we are calculating is for the entire year, not on a particular date. So that's why we refer to the P&L as profit and loss for the year, or maybe for the year from 1st April till 31st March. So that shows the operating result of the entity over the entire year, not just on a particular date. So flow concept is like a video. So we get to see from start to end. It's measured over a period of time. Whereas static it is just like a picture or imaginary. At a particular point in time, we will get to know whatever it is. So supply generally we measure it over a period of time, right? So we measure supply on maybe on a monthly basis, on a weekly basis, or whatever the case may be. Now, what are the factors that will determine supply? What are the determinants of supply? One is price of the good. Definitely good at the price. So goods or service offer பண்றாங்கன்னா supplier, the price will definitely influence supply. So already நம்ம demand பார்த்திருப்போம். Just a minute. So regarding demand நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா, demand and price இருக்க relationship. So gently price உங்களுக்கு increase ஆச்சுன்னா, then demand will automatically come down, and price decrease ஆச்சுன்னா demand will increase. So demand and price basically has got an inverse and negative relationship. So demand to prices is an inverse or negative relationship, which we already saw. And what about supply and price, right? So supply and price பொறுத்த வரைக்கும் சப்ளைங்கிறது என்னது, செல்லர் ஒரு particular good ஒரு particular priceல எவ்வளோ quantity ஆஃபர் பண்ணலான்னு வில்லிங்காக இருக்காங்களோ அதுதான் சப்ளை. ஸோ ஜென்ரலி ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஜென்ரல் ரேஷனல் சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆகும், பிகாஸ் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா செல்லர்ஸ் வில் பி willing to offer more of the same product, because உங்களுக்கு ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா at the same time profit to increase ஆகும், revenue increase ஆகும். So they would be willing to offer more products. If the price decrease ஆச்சுன்னா, then it would not be a desirable condition for the supplier. It would not be desirable, a favorable position for the supplier. So definitely supply is going to come down from the seller side. They will decide not to sell more products or offer more products from their end. So wherein supply will automatically reduce. So demand and price has got an inverse and negative relationship. One increase and one decrease ஆகும். Price increase ஆச்சுன்னா demand குறையும். இது ப்ரைஸ் decrease ஆச்சுன்னா demand increase ஆகும். வேற சப்ளை பொறுத்த வரைக்கும்
It's opposite when compared with demand. So price increase ஆகும்போது suppliers will be willing to offer more of the products. So supply will increase in that case. If the price decrease ஆச்சுன்னா suppliers would not be willing to offer more of the products. They will offer only less number of products. So in which case supply will decrease. So basically supply and price has got direct relationship or positive or direct relationship. So this is one thing that has to be understood. And next is that so one good price will definitely influence supply, and other one is related goods price supply influence panum. Like suppose related goods profitable aachna resources alla and production ku shift aayidum, so automatically and product supply increase agum and in product supply koranjum. Like for example comic book prices alla increase aachna novels produce பண்றது கம்மியாயிடும், or wheat prices. So because see comic book prices increase ஆச்சுன்னா suppliers will be willing to offer more of their products. So in that case they would be supplying more of comic books, whereas novels எல்லாம் produce பண்றது less ஆயிடும். அதே மாதிரி wheat prices wheat price, அதாவது wheat price increase ஆச்சுன்னா definitely suppliers will be selling more of wheat. So அந்த கேஸ்ல corn or soya, so அதோட production என்ன ஆகும்னா reduce ஆயிடும். So definitely இன்னொரு ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இதோட சப்ளை ரெடியூஸ் ஆகிடும், ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இதோட சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் அண்ட் அதர் ப்ராடக்டோட சப்ளை ரெடியூஸ் ஆகிடும். பிகாஸ் அகைன் ஜாஸ்தி ப்ரைஸில் சேல் பண்ணுறது சப்ளைஸ்க்கு இட்ஸ் பெனிஃபிஷியல். ஸோ சப்ளை அண்ட் ப்ரைஸ் ஹஸ் காட் டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப். வென் இஃப் யூ go to see price increase ஆகும்போது சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆகும், and price decrease ஆகும்போது சப்ளை will automatically decrease. And next thing is the prices of factors of production. So factors of production ங்கிறது என்னது, நம்ம ப்ரொடக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுற இன்புட் ஃபேக்டர்ஸ் என்னெல்லாமே, நம்ம ப்ரொடக்ஷனுக்கு என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறோம், ரா மெட்டீரியல்ஸ், wages, that is materials, labor, interest, etc. So இந்த இன்புட் காஸ்ட் அதாவது ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கான ஃபேக்டர்ஸ். ஸோ அந்த ஃபேக்டர்ஸ் இன்புட்ஸ் எல்லாமே அதோட ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது டெஃபினட்டாக என்ன இன்க்ரீஸ் ஆகும்னா நம்மளுக்கு ப்ரைஸ் மேபி காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும், அண்ட் ப்ரைஸ் if at all it's fixed at the same level because I have to compete with other suppliers in the market as well. So on the case profit will reduce and that will automatically reduce supply. So input price increase achna definitely the goods impact pannum, and accordingly supply will reduce. For example a rise in land cost affects wheat more than cars, right? Because so wheat is something that has to be harvested from land. ஸோ அதனால வீட்டோட ப்ரைஸை டெஃபினட்டாக லேண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும், லேண்டோட காஸ்ட். இதே கார்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மேபி அதர் ஃபேக்டர்ஸ் அந்த காருக்கு தேவையான இன்புட்ஸில் ஏதாவது ஒரு இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா தட் வில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அண்ட் நாட் அதர்வைஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் எதனால் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் ஆஃப் டெக்னாலஜி. ஸோ டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆச்சுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆட்டோமேஷனெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது டெஃபினட்டாக எஃபிஷியன்சி வில் இம்ப்ரூவ், ப்ரொடக்டிவிட்டி வில் இம்ப்ரூவ், காஸ்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ண முடியும், அண்ட் எப்போ சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் ஃபேக்ட்ரின்னு ஒரு டிஸ்கவரியில் தேச ப்ரோக்ராம். ஸோ அதில் வாட் தே டூ இஸ் ஃபுட்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு எஸ்பெஷலி த ஒன்ஸ் விச் ஆர் ப்ராசஸ்ட். ஸோ அந்த ஃபுட்ஸை தே மேனுஃபேக்சர் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஃபேக்ட்ரிஸ். ஸோ அவங்க ஹியூமன் எம்ப்ளாய் பண்ணுறதுக்கு பதில் மெஷின்ஸ் வச்சு பண்ணும்போது டெஃபினட்டாக ப்ரொடக்டிவிட்டி அண்ட் எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும், பிகாஸ் நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் தே கேன் மேனுஃபேக்சர் பர் ஹவர் டெஃபினட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகும், அண்ட் ஆல்சோ பெட்டர் ப்ரைஸஸில் ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் பிகாஸ் காஸ்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணலாங்க. அண்ட் ஆல்சோ ஸோ இந்த காஸ்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் எஃபிஷியன்சி அண்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும், டெஃபினெட்லி we can increase the supply in that case. And innovation, so innovations இருந்துச்சுன்னா definitely that can boost supply of new products and reduce supply of outdated ones. For example இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி we had vacuum cleaner. So vacuum cleaner for cleaning purposes. But இப்போ பார்த்தா there's another on the vacuum cleaner there's advanced one which is robo vacuum cleaner. So that robo vacuum cleaner என்ன பண்ணுதுன்னா automatically it just cleans the house. So இப்போ robo vacuum cleaner வந்ததுனால it does 2 in 1. That is ஒன்று grooming and other one is it also does mopping. Both in 2 in 1. So in that case innovation புதுசாக இன்னோவேட் பண்ணும்போது அவுடேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸை சேல் பண்ணாமல் நியூ ப்ராடக்ட் சேல் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் சப்ளை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். And one more thing is spare capacity and ease or cost of factor substitution also matter. Again, if there are more spare capacities, that will definitely influence the supply, increase the supply, and cost of factor substitution. For example, factors இப்போ நம்ம input factors எதெல்லாம் ப்ரொடக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை ஈஸியாக நம்மளால சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா again we can increase the supply over here. So then we can substitute those factors and accordingly cost will reduce, in which case that will be definitely profitable for the suppliers and supply can be increased. And one more factor that would influence supply is government policy. So government fix பண்ணுற policy படி product prices will be impacted. So one taxes.
எக்ஸைஸ் டியூட்டி, சேல்ஸ் டேக்ஸ், இம்போர்ட் டியூட்டி. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஜாஸ்தி இம்போஸ் பண்ணும்போது அகைன் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் அந்த கேஸில் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் சப்ளை ரெடியூஸ் ஆகும். பிகாஸ் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பட் ப்ரைஸ் வில் ரிமைன் தி சேம் since they will have to compete with the competitors as well. Most of the cases they will not be able to raise the price beyond a certain level. So on the case price will remain constant but cost increase ஆகும்போது profitability will come down. So which also results in reduced supply. Subsidies. So subsidies கொண்டு வரும்போது இப்போ கவர்மெண்ட் சப்சிடிஸ் ப்ரொவைட் பண்ணும்போது டெஃபினட்டாக காஸ்ட் ரெடியூஸ் ஆகும். சப்சிடிஸுங்கிறது மேபி இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் எனி கிராண்ட்ஸ், மேபி அஸ் அ ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் அ பர்டிகுலர் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆர் அதர்வைஸ். ஸோ ஜென்ரலி அது நம்மளோட காஸ்ட்டை கட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும், காஸ்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணும். ஸோ இன் விச் கேஸ் சப்ளை வில் பி இன்க்ரீஸ்ட். அண்ட் if at all any restrictions impose பண்ணாங்க லைக் இம்போர்ட் கோட்டாஸ், இன்புட் ரேஷனிங், ஸோ அந்த கேஸில் அகைன் தட் வில் ரெடியூஸ் அ சப்ளை ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட். And next is about nature of competition and industry size. So competitive industries have higher supply than monopolies. So definitely if there is monopoly then there would not be much competition in that case. But if there is fair competition and competitive industry arrangement, definitely supply would be increased in that case. Expectation of future prices from supply's point of view. So in demand we saw all of that from the buyer's point of view because demand is buyer side whereas supply is seller side. So if we expect that the future prices will rise, சப்ளையராக வந்து நம்மளுக்கு எது பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும்னா டெஃபினட்டாக ஃபியூச்சரில் சேல் பண்ணுறது பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும். ஸோ கரண்ட் சப்ளை டெஃபினட்டாக ரெடியூஸ் ஆகும், நம்ம இப்போ அவ்வளோவா சேல் பண்ண மாட்டோம். வில் கீப் தட் இன் ஸ்டாக் ஆர் ரிசர்வ் அண்ட் தென் செல் இட் ஃபார் தி ஃபியூச்சர். அண்ட் ஃபியூச்சர் டேஸில் சேல் பண்ணால் தட் பி மச் பெட்டர் ஃபார் அஸ். whereas if future prices are expected to fall, in which case இப்போ currently சேல் பண்ணால் நம்மளுக்கு better from seller's point of view. Again everything is from the seller's point of view when it comes to supply. When it comes to demand, since it's buyer side everything is from the buyer's point of view. So future prices are expected to fall. In the case நம்ம இப்போவே நிறைய சப்ளை பண்ணுவோம், more would be supplied now. And number of sellers, definitely if there are more firms then supply would also be more, and if there are less firms then supply would be less and vice versa. New domestic or foreign entrants will shift the supply curve right. If at all there are new number of players entering into the market, let's take for example there are currently 10 suppliers and now additional 5 have entered the market and now it has become 15. So overall the supply will increase and it will shift the curve to right. Other factors, so generally another factors alla supply influence pannona and the good price definitely, and then related goods oda price, input factors or production factors oda price, and technology and innovation, government policy, competition, future prices and number of sellers. So apart from that there are other factors that could affect supply as well. Government policies for industry and for other foreign countries and companies, and also depends on the individual firms goals, companies goals, and infra. So infra again it totally depends on the state of art and technology they are following, and natural factors, weather, floods, earthquake, this would also definitely impact the supply in a positive or in an adverse way. Other man-made factors like war or strikes or riots might even affect supply. So like in the recessionary period of war or strike or riot, generally the supply would come down in that case drastically. And next thing would be about law of supply. Law of supply enna so law of supply enna producers will supply good only if price is more than cost of production. Now this is very basic rationale. That is, take for example cost of production namukku as a supplier, from supplier's point of view namukku cost வந்து 20 ஆயிருக்குனா at least we have to recover that price. The price should be at least 20 or more than 20, that is 25 or 22 as a case may be. Only then we will supply the product, otherwise there is no benefit for us, in which case we would not supply the product. And greater the margin between price and cost, higher will be the willingness to supply. Because again namukku cost வந்து 20, price வந்துட்டு 25. Take for example price increase பண்ண முடியாது, so cost suppose நம்ம reduce பண்ண முடிஞ்சுனா again greater would be the willingness to supply, because நம்ம இன்னும் supply பண்ணோம்னா நமக்கு profit வந்து increase ஆகும். So greater the difference between this price and cost, our willingness will also to supply will also increase. So definition, other things being equal, quantity of good produced and offered for sale increases as the price increases and vice versa. That is, as the price increases, supply increases. As the price decreases, supply decreases. There is a positive or direct relationship between price and supply. Based on common sense, we know that higher prices mean more profit and more supply. So higher prices automatically mean that we get more profit and more supply as well. It's generally true, but certain exceptions exist. For example, backward bending labor supply at very high wages. Time frame consideration. So as far as time frame consideration is concerned, short run less supply may not adjust easily.
because again it moves only in relation to prices. In long run, supply can adjust more flexibly to price changes. In short run, again, take for example, if there's any price change, supply might not adapt very quickly. Even if the price increases, we might not see a significant impact in supply. There might be increase, there might not be significant increase, but in the long run it will adjust accordingly. That is, where your price increases, supply increases, and if your price decreases, supply will automatically decrease according to law of supply. And we've got supply schedule, which is basically a tabular format of quantity supplied and price. So prices are given and quantity supplied at the respective prices are given in case of supply schedule. So this is nothing but a tabular column. This is just a tabular format of your quantity and price. And go to supply curve. Supply curve is nothing but, so whatever is a tabular format. Okay, first we will see the supply schedule. Supply schedule is nothing but, take for example in this case, price per kilogram and quantity supplied at that kilogram has been given. So price per kilogram, let's take for example if it is 1, then quantity supplied in that case will be 5 kilogram. Whereas if it is 2, then quantity supplied at 2 per kilogram will be 35. So as your price increases, we notice that quantity supplied also increases. And when it is 3, it becomes 45, 4, 55, 5, 65. Now this is basically your supply schedule. And the same supply schedule, if you plot it in a graph with price on the vertical axis and quantity on the horizontal axis, then you get the supply curve. Okay, let's look into the supply curve over here. So if we go to see over here, supply schedule has been given and then supply curve has been given. So supply schedule, we have this tabular column. If we plot it on the graph over here with quantity supplied on the x-axis and price on the y-axis. So in this case, if it's 1 rupee per kilogram, then it will be 5 kilogram, right? So if it's 1 rupee, then it will be 5. And if it is 2 rupee per kilogram, it will be 35 kilograms. 2 rupee per kilogram, in which case the quantity supplied will be 35. And so on. If we plot all the lines and then if we draw the curve, it is an upward sloping curve. So we saw that demand is a downward sloping curve since demand and price has inverse relationship. Over here, price and supply has positive relationship or direct relationship, wherein if your price increases, supply also tends to increase. So now in that case, supply will automatically become an upward sloping curve. So supply curve is an upward sloping curve. So over here, quantity is on the x-axis and price on the y-axis. And if we plot everything over here, you will see that it's an upward sloping curve. So supply curve characteristics, it's an upward sloping, it's a positive slope. Now what do you mean by positive slope? Since supply and price has positive or direct relationship, there's an upward slope over here, wherein higher price means higher quantity supplied. So represents highest quantity suppliers are willing to offer at each price and minimum price needed to induce given quantity of supply. Market supply, what do you mean by market supply? So individual supply means supply which is done to an individual. Market supply means it's nothing but summation of individual supplies. It's the sum of all individual firm supplies at each price level. So market supply, take for example, so over here we have got the market supply schedule as well. So market supply is nothing but sum of all individual supplies at each price level. Take for example, there is price 1, 2, 3, 4 and 5 at which quantity supplied to individual A and B. Let's take for example, there are 2 individuals in the entire market. In which case, let's take for example at price 1 per kilogram, A is offered 10 units or 10 kilo maybe, whatever may be, whether quantity may be in units or it can be in kilogram as well. Let's take for example for B it's 20 and over here it's 20 and 30. So we sum this up, right? So which is the market? So these are individual supplies and if we add everything we will get the market supplies. So here it will be 30, 50 and so on. So these are the market supplies. Basically when you sum up all the individual supplies you get the market supplies. It's derived by horizontally summing up individual curves. So you horizontally sum up over here, right? You horizontally sum up and then you get the market supplies. It also follows the law of supply. What do you mean by that? Law of supply means when price increases, your supply increases. When price decreases, your supply decreases. If you take all these prices and then the market supply over here, then also you will be getting, and if you plot this on a graph, these prices and the market supplies, then also you will get the same. Then in that case also
you're bound to get the same curve, that is upward sloping curve, since there's positive relationship between price and supply. In that case also, law of supply will hold good. So it is influenced by individual determinants of supply and number of producers in the market. And movements on the supply curve, increase or decrease in the quantity supplied. So in certain cases there might be movements within the supply curve, either increase or decrease, or in certain cases what happens is the entire supply curve will shift right or left. So when does this happen? If there's any movement along the curve, then it might be because if there's any price change, then there will be movements within the curve. If there's any price increase or decrease, then the movements that could be noticed, either increase or decrease. Here we refer to that as expansion or contraction happens within the curve. Whereas if there's any change due to non-price factors meaning any factor other than price, like for example technology, or maybe government subsidies or taxes or whatever that may be, any factor other than price, in which case if there's any change due to any factors other than price, in that case there might be increase or decrease in demand, wherein the curve in itself, the supply curve in itself will shift towards right or left. Expansion of supply happens when price increases. Contraction of supply happens when price decreases. When price increases, obviously supply is more due to greater potential profit, and it's shown as an upward movement along the same supply curve. When there's downward movement, contraction of supply, when it's due to price decrease, it's represented as downward movement on supply curve. Whereas when will the shift in supply curve happen? If there's movement along the same curve, see, understand one thing very clearly, if there's any movement along the same curve, there are two things: movement along the same curve. If there's any change in the same curve, that is called as expansion or contraction. So expansion is nothing but, if at all there's any increase in price, then obviously there's expansion. Contraction is basically when there's any decrease in price, then there's contraction. When this shift in supply curve happens, due to any change in non-price factors. And if it positively influences the supply, then there will be right shift in the curve. Take for example, if there's supply and there will be right shift, because if there's any increase in any factor, maybe let's say for example there's improved technology due to which supply increases, in that case the curve will shift right. The curve will shift left when there's any adverse factor affecting supply adversely. So when there's any change in price, we refer to the same as expansion or contraction in supply, which happens where the movements happen along the same curve. But when there's any change due to non-price factors, then the curve in itself will shift to either right or left, which we refer to as increase or decrease in demand. The reason being, see here, price and quantity are in the same graph, right? So when there's any change in the price, it will move along the curve only over here. Whereas if it changes due to non-price factors, in which case there is no change in price, right? There is no change in price, but for the same price you will now be able to supply more quantity. Might be because of technology, might be because of other factors. Whereas if there's any change in the price, if we go to see, like take for example, if this quantity over here, this price over here, if the price increases or decreases, then it moves along the same curve only. Because again, in that case, your quantity will react accordingly. Right? If the price increases, the quantity will be over here. If the price decreases, the quantity will be over here. So wherein the supply movement will happen along the same curve if there's any increase or decrease in price. But if there's any increase or decrease due to other factors, then in that case, the curve in itself will shift either right or left, wherein we refer to the same as increase or decrease in demand. So this is the ultimate summary over here. If there's own price change, then there's movement along the curve, and that is called as expansion or contraction of demand. Whereas other factors meaning whereas if there's any change in non-price factors, then in that case there is shift in the curve. If there's a right shift, then we refer to the same as increase in supply, and if there is a left shift, we refer to the same as decrease in supply. Elasticity of supply. Elasticity of supply, what do you mean by this? And next thing is done. Next is about elasticity of supply. So, by elasticity of supply, as we already saw about elasticity of demand, right? So, elasticity of supply means
responsiveness of supply, quantity supply to change in price. So price change ஆகிறதுனால quantity supply எப்படி change ஆகுதுங்கிறத மெஷர் பண்ணுறது தான் elasticity of supply. That is how far supply is elastic when price changes. எந்த அளவுக்கு அது சேஞ்ச் ஆகுது. அப்போ ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது சப்ளை எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது. Responsiveness of quantity supply to change in price. So formula is very simple. For elasticity of demand, we saw that it's nothing but percentage change in quantity demanded to percentage change in price. Similarly, for elasticity of supply, it's nothing but percentage change in quantity supplied to percentage change in price. So percentage change in quantity supplied you can calculate. It's nothing but, see, how do you find out change? Change is nothing but mu minus whole divided by base amount into 100. So therefore, it's nothing but delta Q divided by Q, the whole divided by percentage change in price ங்கிறது என்ன, percentage change in quantity supplied வந்து delta Q by 2, percentage change in price ங்கிறது என்ன, something but change in price to base price. So if you bring this up, it will be nothing but delta Q by Q into P by delta P. So which is nothing but delta Q by delta P into P by Q. So this is very simple, similar to that of elasticity of demand that we saw already. It's nothing but percentage change in quantity supplied to percentage change in price, or delta Q by delta P into P by Q. So which we've been given an example wherein we can solve this. It's very simple. Price rises from 2000 to 2100. So delta P is nothing but 100. And what about P? P is nothing but 2000. And what about Q? Delta Q is 500 and Q is 2500. And we get the answer over here. Elasticity of supply. And types of supply elasticity. Now the answer that you find, that is percentage change in quantity supply to percentage change in price, or maybe delta Q by delta P into P by Q. So that can be either 0 or it can be greater than 0 and less than 1, like 0.4 or 0.5. It can be greater than 1 like 2 or 3, or it can be 1, or it can be infinity. Now what does it denote? Like for example, supply elasticity 0 na enna artham? It means that price ku supply edume respond pannala. There's no change at all. There's absolutely no change, right? So எப்போ வந்துட்டு inelastic supply நம்மளுக்கு வரும். Like take for example, நம்ம வந்து elasticity in supply கண்டுபிடிக்கிறோம், percentage quantity supply to percentage change in price. Take for example, price 5% change ஆகுது, quantity supply எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகல அப்படின்னா 0%. So which means that you will get 0. அப்போ எப்போ வந்துட்டு quantity supplied price changeக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலையோ, கொஞ்சம் கூட எதுவுமே சேஞ்சே ஆகலையோ, then it becomes 0, which means that it's perfectly inelastic. There is absolutely no change at all. In response to price, quantity supply does not change at all, and that is called as perfectly inelastic supply, when your elasticity of supply is 0. எப்போ வந்துட்டு it's greater than 0 and less than 1, it's elastic only, which means it changes but not that much, which means it's relatively less elastic. So for example, இது one change ஆகுதுன்னா, இது one time change ஆகுதுன்னா, இது maybe 0.5 0.4 change ஆகுது, which means கொஞ்சம் change ஆகுது but ரொம்ப change ஆகல. It's relatively elastic. It's relatively less elastic. And எப்போ வந்துட்டு ஜாஸ்தியாக வந்து எப்போ வந்துட்டு 1, அதாவது greater than 1 என்ன, elasticity in supply, for example, quantity percentage change in quantity supplied is 4 and percentage change in price is 2, which means that 2% price change ஆகும்போது 4% quantity supplied increase ஆகுதுன்னா, which means that it changes by 2 times. அப்போ நல்லாவே வந்துட்டு எலாஸ்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகுது, which means it's relatively greater elastic supply. Quantity supply changes more than price over here. And what about 1? 1 is unitary elastic supply. அப்படின்னா percentage change in quantity supply, take for example, is 2%, and percentage change in, let's take, okay, let me tell again. So percentage change in price, take for example, is 2%, and percentage change in quantity supply, take for example, is also 2%, in which case it's 1, right? Unitary elastic na price எவ்வளோ percent change ஆகுதோ அதே percent தான் வந்துட்டு quantity supply change ஆகுது, right? So that is equal percentage change in quantity and price. Acts as dividing line between elastic and inelastic. Perfectly inelastic na enna change ஆகிறதில்ல, relatively less elastic na enna change ஆகுது, but price விட less than change ஆகுது. Take for example, price வந்து 2 times change ஆகுது, 2% change ஆகுது, and quantity supplied 1 time தான் change ஆகுது, which means it's 0.5, right? So change ஆகுது but price change ஆகிறத விட கம்மி percentage தான் change ஆகுது. And what about perfectly elastic supply? Perfectly elastic supply now, if it's infinity, right? So changes to greater extent, அந்த கேஸில் it's perfectly elastic supply. அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரைஸில் ப்ரொடியூசர்ஸ் என்ன குவான்டிட்டி வேணால், இன்ஃபினிட்டினா எவ்வளோ வேணால் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரைஸில், ஒரு மேபி கம்மி ப்ரைஸில்
not at a reduced price or increased priceல எவ்வளோ வேணால் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. தட் இஸ் எவ்வளோ வேணால் சப்ளை பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. அந்த டைமில் இட் பிகம்ஸ் இன்ஃபினிட்டி. ஒரு டைனி ப்ரைஸ் ட்ராப் கூட சப்ளை என்ன ஆகிடும், ஜீரோ ஆக்கிடுங்க. பிகாஸ் ப்ரைஸ் ஹேஸ் டு இன்க்ரீஸ் ஃபார் த சப்ளை டு பிகம் இன்ஃபினிட்டி. அண்ட் வாட் அபவுட் வேரியிங் எலாஸ்டிசிட்டி? That is limited production capacity. So இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, at low output firms have idle capacity, so it's highly elastic. So low output, for example, இப்போ ஒரு கம்பெனினால 1000 units மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும், பட் இப்போ சப்போஸ் 500 units தான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க, which means that they are utilizing only 50% of their capacity and not more. அப்போ ரிமைனிங் 50% capacity அப்படி இருக்கிறனால இந்த கேஸில் it will be highly elastic. அது ப்ரைஸ் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா சப்ளை will change by greater extent. இதே ஃபுல் கெப்பாசிட்டியில் அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ரிக்வயர்ஸ் லார்ஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ அந்த கேஸில் இட் பிகம்ஸ் லெஸ் எலாஸ்டிக். ஸோ லோ அவுட்புட்டில் என்ன ஆகுனா, ப்ரைஸ் கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆனாலே போதும், சப்ளை நல்லா, ப்ரைஸ் கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆனாலே சப்ளை ரெஸ்பாண்ட் ஆகும், ப்ரைஸ் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆனாலே சப்ளை வந்து ஜாஸ்தி ஆகும். இதே ஃபுல் கெப்பாசிட்டியில் இட் வில் பி லெஸ் எலாஸ்டிக். Shows real world situation where elasticity varies along the curve. ஸோ முன்னாடி நம்ம ஒரு கான்செப்ட் பார்த்தோம், தட் இஸ் இஃப் திஸ் எனி எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் கான்ட்ராக்ஷன் இன் சப்ளை, தட் இஸ் எப்போனா ப்ரைஸ்னால வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா இந்த எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் கான்ட்ராக்ஷன் இன் சப்ளை சேம் கர்வில் தான் அந்த மூமெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது ஆக்சுவலி அந்த டயக்ராம் நம்ம முன்னாடியே பார்த்துக்கணும், பட் தட்ஸ் ஃபைன். லெட்ஸ் லுக் இன் டு இட் நவ், தட்ஸ் நோ ப்ராப்ளம் அட் ஆல். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஒரு டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னா இட் வில் மூவ் வித் த சேம் கர்வ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரைஸ் வந்துட்டு இங்கே 15 இருக்கும்போது குவான்டிட்டி வந்து 10 ஆகுது, ப்ரைஸ் 30 இருக்கும்போது என்ன ஆகும், அதே சேம் கர்வில் தான் திஸ் பாயிண்ட் வில் ஃபால். ஸோ தேர்ஃபோர் திஸ் இன்க்ரீஸ் ஒரு டிக்ரீஸ் இன் சப்ளை, ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்னது, குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ப்ரைஸ் 15 30 ஆகும்போது குவான்டிட்டி என்னது 10 30 ஆகுது, ரைட். இதே சப்போஸ் ப்ரைஸ் வந்துட்டு 30 10 ஆச்சுன்னா 15 ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும், குவான்டிட்டி வந்து 30 10 ஆகும். ஸோ when there is movement within the same curve, ப்ரைஸ் சேஞ்ச்னால வரது தான் நம்ம இங்கே வந்துட்டு ப்ரைஸ் சேஞ்ச்னால சப்போஸ் வந்து சப்ளை சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா there will be movements within the same curve which we refer to as expansion or contraction in supply. இதே சப்போஸ் நான் ப்ரைஸ் ஃபேக்டர்ஸ்னால சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா அப்போ என்ன ஆகுனா, சேம் ப்ரைஸ் தான், முன்னாடி இவ்வளோ குவான்டிட்டி சப்ளை பண்ணிருந்தோம், பட் சேம் ப்ரைஸில் மேபி டெக்னாலஜிக்கல் இன்னோவேஷனோ காஸ்ட் கட்டிங் ஒரு ஏதோ ஒரு ரீசன்னால இப்போ அதே ப்ரைஸில் நம்மளால் ஜாஸ்தியாக மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அண்ட் சப்ளை பண்ண முடிஞ்சதுன்னா, ஜாஸ்தியாக நம்மளால் ஆஃபர் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா, அப்போ ஆப்வியஸ்லி திஸ் கர்வ் வில் ஷிஃப்ட் ரைட். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்க்ரீஸ் இன் சப்ளை. சேம் ப்ரைஸில் முன்னாடி இவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஆஃபர் பண்ணிருந்தோம், பட் இப்போ இவ்வளோ தான் பண்ண முடியுது. மேபி ஏதோ ஒரு அட்வர்ஸ் ஃபேக்டர்னால, மேபி வார் ஆர் ரயட்ஸ் எட்ஸெட்ரா, ஏதாவது ஒரு நான் ப்ரைஸ் ஃபேக்டர்னால. ஸோ அந்த கேஸில் தெர் இஸ் அ ஷிஃப்ட் இன் த சப்ளை கர்வ் from this to left. When there's right shift, there's increase in supply. When there's left shift due to any adverse factor, there is decrease in supply. So idu one nama paatha, and other than that I think we saw what and then now let's see about measurement of supply elasticity. Now supply elasticity la first நம்ம வந்து price elasticity of supply நம்ம பார்த்தோம். That's one thing. And next is similar to what we saw in demand, right? We saw about price elasticity of supply, and then is point elasticity. So point elasticity ங்கிறது ஒரு specific pointல minute changesனால, priceல minute changesனால சப்ளை எப்படி எலாஸ்டிக்காக இருக்கு, எப்படி ரெஸ்பாண்ட் ஆகுதுங்கிறது மெஷர் பண்ணுறது. இட்ஸ் சிமிலர் டு தட் ஆஃப் ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் சப்ளை, பட் ஒன்லி திங் பீயிங் நம்ம டிமாண்ட்லையும் பார்த்தோம் தட் வி வில் ஹேவ் டு டேக் டெரிவேட்டிவ் ஓவர் ஹியர். அங்கே இட்ஸ் டெல்டா கியூ பை டெல்டா பி இன்டூ பி பை கியூ ஃபார் ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் சப்ளை. ஸோ அதே மாதிரி இங்கே பாயிண்ட் எலாஸ்டிசிட்டிக்கு வில் ஹேவ் டு யூஸ் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் quantity divided by derivative of price into price by quantity. That's the only thing over here. And arc elasticity. So arc elasticity ங்கிறது என்னன்னா, it is generally measured between 2 points. For example, in the arc நடுவுல, right? So if there's any movement from here to here, then in the arc நடுவுல என்ன வந்துட்டு elasticity ங்கிறது measure பண்றது arc elasticity. It's measured between 2 points only. So we are taking the same formula.
But இங்கே delta Q by delta P into P by Q, right? So நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம். So delta Q by delta P into P by Q. Rather இங்கே நம்ம என்ன எடுத்து போனோம், Q2 minus Q1 divided by P2 minus P1 into the price வந்து we will take average price P2 plus P1 divided by quantity வந்துட்டு we will take average quantity Q2 plus Q1. So something with percentage இங்கே வந்து something with percentage change in quantity supply to percentage change in price. Percentage change in quantity supply is something with delta Q by Q divided by delta P by P. So delta Q by Q is something with Q2 minus Q1 divided by இங்கே வந்து average price நம்ம எடுத்துக்கிறோம். Similarly denominatorலையும் P2 minus P1 divided by average price எடுத்துக்கிறோம். The average price என்ன ஆகுதுன்னா இந்த 2 cancel ஆகுதா. So when it comes up automatically this is nothing but Q2 minus Q1 divided by P2 minus P1 into Q2 plus into P2 plus P1 divided by Q2 plus Q1. And example has been given and it has been calculated accordingly. So this you can calculate. The next is about determinants of elasticity of supply. So என்னென்ன factors எல்லாம் elasticity of supply determine பண்ணுது. இப்போ ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா அதாவது elasticity of supplyங்கிறது responsiveness of quantity supply to changes in price. அது எதுனால இம்பாக்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா depends on how easily producers can adjust the quantity produced in response to price change, right? So for example இப்போ price reduce ஆகுதுன்னா supply reduce ஆகும். பட் எவ்வளோ சீக்கிரம் அவங்களால reduce பண்ண முடியுதுங்கிறது depends on the producer group. Depends on who is supplying the food. Suppose price increase ஆகுதுன்னா they will have to increase their supply. Generally as per law of supply price increase ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு supply increase ஆகும். பட் price increase ஆகும்போது அவங்க எவ்வளோ சீக்கிரம் இதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுதுங்கிறது பொறுத்து தான் supply will change to that extent in response to change in price. எந்த அளவுக்கு ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு supply will be elastic. Because the moment the price is increased, quick adapters in the market will quickly increase their supply, will rapidly boost their production, will increase their supply. Whereas adapt பண்ணுறதுக்கு and ஃப்ளெக்சிபிளாக இல்லை இந்த ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ், அந்த கேஸில் it will take them some time. பட் முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி ஷார்ட் ரன்னில் it will be somewhat difficult for some players in the market to adjust to the price changes. Wherein price இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது சப்ளை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது and price இப்போ ரெடியூஸ் ஆகும்போது சப்ளை ரெடியூஸ் பண்ணுறது might be a bit difficult for them. But otherwise, if it is flexible, the entire production process is flexible and if they can quickly adapt, then definitely it will increase within a shorter span of time. So the key determinants என்னன்னா ஒன்று cost of production. So definitely cost ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா producers may not increase supply that much. Profitability அவ்வளோ இருக்காது. So there will be low elasticity. இதே காஸ்ட் முடிஞ்சளவு கம்மியாக இல்லை மினிமலாக இருந்துச்சுன்னா அந்த கேஸில் there will be high elasticity. For example மோட்டர் பைக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதோட சப்ளை இஸ் எலாஸ்டிக் than aircraft or cruise ships. சரி பிகாஸ் அவங்க வந்துட்டு that is motor bikes பொறுத்த வரைக்கும் they can easily quickly adapt to changes. Again cost வந்துட்டு aircraft or cruise ships விட it's much lower, right? So it is more elastic than aircraft or cruise ships. Time period short runல வந்துட்டு less time to adjust, so அதனால lower elasticity. So in response to price changes quickly supply வந்து increase or decrease ஆகலாம் or might not be the case. Whereas long run definitely there's more time to build capacity. So அந்த கேஸ்ல resources switch பண்ண முடியும் easy and there is higher elasticity. And it also depends on number of producers and competition. Number of producers நிறைய பேர் இருக்காங்க and more competition இருக்காங்கன்னா it will be definitely more elastic because they'll have to compete with their competitors as well. Price increase ஆகும்போது definitely they will have to increase their supply. இதே less competition இருந்துச்சுன்னா that might not be the case. Fewer entry barriers இருந்துச்சுன்னா again supply will be more elastic. Because few entry barriers இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா இப்போ few entry barriersனா for example capital intensive business ஒரு சில capital intensive business like aircraft or maybe other huge mills etc. So அந்த கேஸில் there will be lot of capital that's required. So அந்த கேஸில் entry barrierங்கிறது இருக்கும். புதுசாக ஒருத்தவங்க டக்குன்னு வந்து என்டர் பண்ணுறது is very difficult. Capital intensive businesses. Maybe other businessல there is no such barrier to entry or maybe there is low barrier to entry. So அந்த கேஸில் quicker more suppliers can enter into the market, more players can enter into the market. அப்போ முன்னாடியே நம்ம பார்த்து more firms இருந்துச்சுன்னா more companies இருந்துச்சுன்னா supply will increase. So similarly entry barriers கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா supply will increase and therefore supply elasticity will also increase. And next is about fair production capacity. So suppose firms full capacity illana they can quickly ramp up production, that is in which case there will be elastic supply. And it also depends on availability of inputs and raw materials. Suppose inputs வந்து cheap available and easily available இருக்குன்னா definitely in that case quicker வந்து price changes will respond பண்ண முடியும், in which case supply will be more elastic.
Suppose if the inputs are hard to obtain or it's expensive இருந்துச்சுன்னா அந்த கேஸில் elasticity will be low. And stock levels, so adequate inventory இருந்துச்சுன்னா raw materials to finished goods, then they can respond quickly, in which case supply will be more elastic. இதே goods வந்துட்டு எதில் ஈஸியாக சேஃபாக ஸ்டோர் பண்ண முடியுமோ அப்போ elastic supply இருக்கும். இதே வந்து it's hard to obtain or is not available, adequate inventory is not available, and then definitely it will be difficult for them, and in which case supply cannot be increased drastically in response to change in price. In that case it will be inelastic. And next is about factor substitution possibility. Suppose factors of production like labor, materials, machinery இதெல்லாம் நம்ம ஈஸியாக சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியாது ஒரு அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியுங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா சப்ளை ரொம்ப எலாஸ்டிக்காக இருக்கும். பிகாஸ் அதுக்கு பதில் நம்ம வேறு சப்ஸ்டியூட்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு, அண்ட் அக்கார்டிங்லி ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது குயிக்லி நம்ம அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியும். சப்போஸ் ரிசோர்ஸஸ் ரொம்ப ஸ்பெஷலைஸ்டாக இருக்குது, ரைட், லைக் கஸ்டமைஸ்டாக இருக்குது அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்டுக்கு, இல்லை ஸ்கேர்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அந்த கேஸில் சப்ளை will be less elastic. For example, supply of doctors or chartered accountants is less elastic because they need training and specialization needsnala it is less elastic. And mobility of capital and labor, suppose capital and labor flexible use பண்ண முடியும்னா அந்த கேஸில் supply will be more elastic. Like for example, printing press switching from magazines to greeting cards, or farmers switching crops. ஸோ அந்த கேஸில் கேபிட்டல் அண்ட் லேபரை வந்து ஈஸியாக ஸ்விட்ச் பண்ண முடியுங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தென் டெஃபினெட்லி சப்ளை will be more elastic. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேகசின்ஸும் வந்து பிரிண்ட் பண்ணலாம், இல்லை கிரீட்டிங் கார்ட்ஸும் பிரிண்ட் பண்ணலாம் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ். அதே மாதிரி ஃபார்மர்ஸ் வந்து they can switch between crops. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா டெஃபினெட்லி சப்ளை will be more elastic because price இன்னொரு ப்ராடக்ட்டுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது they can quickly move to that product, right? Maybe from wheat to rice, or from rice to barley, or maybe rice to some other millet, etc., or some other multigrain, or it totally depends. Continuously produced goods are it has more elastic supply than infrequently produced ones, because continuously produced products definitely they will be having that expertise to produce, so they can quickly manufacture. Even if they say price change, they can quickly adapt to the same, they can respond to the same, in which case it will be elastic. If they infrequently produce pandravana, then it will be less elastic. Expectations about future prices. An expectation about future prices. Suppose if the sellers expect that the future prices significantly rise agunu, then they would not be currently supplying those products. They'll keep that in stock or reserve and will sell it in the future. Adnala withhold panni sale pannala. So current price enna aayiruna less elastic aayir, current supply less elastic aayir. And what do you mean by equilibrium price? Equilibrium pricing is nothing but is a price at which quantity demanded is equal to quantity supplied. Now what do you mean by that, right? So there are various prices, right? For example, when over table பார்த்தா everything will be understood very clearly. At price 5, quantity demanded வந்து 6, quantity supplied வந்து 31, right? Impact on price is downward because quantity supplied, quantity demanded over ஜாஸ்தியாக இருக்குது. So supply will come down. Supply price of the product will come down. And அதே மாதிரி தான் செகண்ட் கேஸ்லையும் எந்த ப்ரைஸில் சப்ளையும் குவான்டிட்டியும் சப்ளையும் டிமாண்டும், ஸோ அதாவது எவ்வளோ குவான்டிட்டி நம்ம டிமாண்ட் பண்ணுறோம் ஃப்ரம் பையர் சைட் அண்ட் எவ்வளோ குவான்டிட்டி சப்ளை பண்ணுறாங்க ஃப்ரம் சப்ளையர் சைட், எந்த பாயிண்ட்டில் ஈக்குவலாக இருக்கும் அந்த பாயிண்ட்டில் வந்து நம்ம ஈக்குவலிபிரியம் சொல்கிறோம். தட் இஸ் வேர் குவான்டிட்டி டிமாண்டட் இஸ் ஈக்குவல் டு குவான்டிட்டி சப்ளை, அண்ட் அந்த ப்ரைஸ் தான் ப்ரைஸ் அட் விச் குவான்டிட்டி டிமாண்டட் இஸ் ஈக்குவல் டு குவான்டிட்டி சப்ளை. அட் ஈக்குவலிபிரியம் பாயிண்ட் தான் நம்ம வந்து ஈக்குவலிபிரியம் ப்ரைஸ்ன்னு சொல்கிறோம். So equilibrium pricing is the price where quantity demanded equals quantity supply. It's also known as market equilibrium or market clearing price. So market clearing price, what are the market forces generally? So market forces are nothing but forces of demand and supply. That's our market forces. So in the demand and supply, in the quantity demanded and quantity supplied, எங்க வந்து intersect ஆகுதோ அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், ஈக்குவலிபிரியம் சொல்கிறோம். அண்ட் அந்த ப்ரைஸ் quantity demanded, quantity supplied ஈக்குவலாக இருக்கிற பாயிண்ட்டில் எவ்வளோ ப்ரைஸோ அதை தான் வந்து we refer to as equilibrium price. அண்ட் இதை தான் நம்ம market equilibrium or market clearing priceனு சொல்கிறோம். It's a point where demand and supply curves intersect. So if we go through this diagram, I think it will be even more clear. So equilibrium pricing பார்த்தீங்கன்னா, see over here quantity is on the x-axis and price is on the y-axis, right? So this is a supply curve over here. Supply curve. Namukku already three supply curve is an upward sloping curve. Price and quantity has direct relationship in that case. Whereas demand pothavarikku it's a downward sloping curve, and price and supply in this case has demand in this case has inverse relationship. So in the rendu curves namukku irukku. One வந்து demand curve. So we know that demand curve is like this. It's a downward sloping curve, and supply curve is like this. It's an upward sloping curve. So in the rendu curve, that is demand curve, supply curve, supply curve எங்கே intersect ஆகுதோ, and in the x-axis and y-axis, x-axis we have quantity and y-axis we have price,
அண்ட் இந்த ரெண்டு கர்வ் டிமாண்ட் கர்வ் சப்ளை கர்வ் எங்கே மீட் ஆகுதோ எங்கே இன்டர்செக்ட் ஆகுதோ அதுதான் நம்ம ஈக்குவலிபிரியம் சொல்கிறோம். வேறு குவான்டிட்டி டிமாண்ட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஈக்குவல் டு குவான்டிட்டி சப்ளை. அண்ட் இந்த பாயிண்ட்டில் என்ன ப்ரைஸ் இருக்கோ அதை நம்ம ஈக்குவலிபிரியம் ப்ரைஸ்னு சொல்கிறோம். ஸோ போத் கன்சியூமர்ஸ் அண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து இந்த பாயிண்ட்டில் தேர் சாட்டிஸ்ஃபைட். அண்ட் குவான்டிட்டி டிமாண்ட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஈக்குவல் டு குவான்டிட்டி சப்ளை. அங்கே ஒரு எந்த ஒரு டெண்டன்சியுமே இல்லை ஃபார் த ப்ரைஸ் டு சேஞ்ச் அன்லெஸ் டிமாண்ட் ஆர் சப்ளை சேஞ்சஸ். ஸோ 3 ரூபீல பார்த்தீங்கன்னா குவான்டிட்டி டிமாண்ட் அண்ட் குவான்டிட்டி சப்ளை இஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஈக்குவல். ஸோ அதை தான் நம்ம ஈக்குவலிபிரியம் ப்ரைஸ்னு சொல்கிறோம். ப்ரைஸ் அட் விச் குவான்டிட்டி டிமாண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு குவான்டிட்டி சப்ளை. ஹையர் ப்ரைஸ் அதாவது 5 அந்த மாதிரி இருக்கும்போது சப்ளை இஸ் மோர் தென் டிமாண்ட். ஸோ அங்கே சப்ளை ஜாஸ்தியாக இருக்குது, ப்ரைஸ் வந்து கம்மியாகும். வேற 2-1 பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகுது, இங்கே குவான்டிட்டி டிமாண்ட் வந்து குவான்டிட்டி சப்ளை விட ஜாஸ்தியாக இருக்கும், டிமாண்ட் வந்து எக்ஸஸாக இருக்குது. அப்போ அந்த கேஸில் ப்ரைஸ் வந்து ரைஸ் ஆகும். அண்ட் மார்க்கெட் ஈக்குவலிபிரியம் அண்ட் சோஷியல் எஃபிஷியன்சி. ஸோ சோஷியல் எஃபிஷியன்சிங்கிறது என்னன்னா டோட்டல் பெனிஃபிட். சோஷியல் எஃபிஷியன்சின்னு என்ன, ஸோ எந்த பாயிண்ட்டில் சொசைட்டிக்கு வெல்ஃபேர் ஒரு பெனிஃபிட் மேக்ஸிமைஸ் ஆகுது அதுதான் நம்ம சோஷியல் எஃபிஷியன்சின்னு சொல்கிறோம். ஸோ கன்சியூமர் சப்ளை. ஸோ எங்கே வந்துட்டு சொசைட்டிக்கு பெனிஃபிட் மேக்ஸிமமாக இருக்கும். போத் பையர் அண்ட் செல்லர் சைடில் ரெண்டு பேருக்குமே சப்ளைஸ் இருக்கும். கன்சியூமர் சப்ளைஸ் அண்ட் ப்ரொடியூசர் சப்ளைஸ். கன்சியூமர் சப்ளைஸ்ங்கிறது வாட் எவர் ப்ரைஸ் ஐ வில்லிங் டு பே மைனஸ் வாட் தே ஆக்சுவலி பே. For example, they are willing to pay 35 minus actual price is 25. So consumer surplus is 10. Producer surplus ங்கிறது என்னது, மார்க்கெட் ப்ரைஸ்க்கும் மினிமம் ப்ரைஸ்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ மினிமம் ப்ரைஸ் அவங்க வந்து எவ்வளோ சேல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 25. பட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு market price for example is 45. Minimum price at which they expect to sell for example is 30. So this difference அவங்க additional sale பண்ணுறாங்கல்ல, ஸோ அதுதான் வந்து producer surplus. So producer surplus is represented by area above the supply curve and below the price line. So I think producer surplus we will see over here. And for all quantities below equilibrium, producers receive more than their minimum acceptable price. அதாவது அங்கே வந்து there is surplus. And at equilibrium both consumers and producers maximize their surplus. ஸோ எங்கே வந்துட்டு சொசைட்டியோட வெல்ஃபேர் மேக்ஸிமைஸ் ஆகுதுன்னா சோஷியல் எஃபிஷியன்சி எங்கே வந்துட்டு இருக்குன்னா at equilibrium point wherein both consumers and suppliers are satisfied and both get surplus. Thank you.